June the 5th, an illegal blockade was imposed on Qatar. Launched by Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt. A political crisis triggered by the four countries following a cybercrime on the Qatar News Agency website. 8 months on, and the blockade continues. This political issue provoked serious infringements of basic human rights. A flagrant assault against the sanctity of the Universal Declaration of Human Rights of 1948. بعد ما تم تشتيت العوائل وتم حرمان الناس من حرية تنقلهم وتم إغلاق الأجواء أمام الطيران القطري وتم إغلاق الحدود البرية التي تعتبر المنفذ البري الوحيد، فهناك مخالفات واضحة وصريحة للقانون الدولي. عندما يتم تفريق العوائل وتشتيتهم هذا أثر على الشعب القطري. عندما يتم حرمان المواطنين القطريين من الوصول إلى ممتلكاتهم في دول الخليج هذا تأثير مباشر على الشعب القطري. البضائع من مواد غذائية ومن أدوية هل تخص الحكومة أم تخص الشعب القطري؟ A blockade that shattered hundreds of Gulf families and thousands of expats. عند الحديث عن الأزمة الخليجية الراهنة طبعا الكل يعلم أنها أزمة مفتعلة وغير مبررة وغير إنسانية، حيث أنها وجهت ضد كل من يقيم على أرض قطر من مواطنين أو مقيمين، ولم تفرق بين الإجراءات الموجهة إلى الحكومة أو الإجراءات الموجهة إلى الأفراد ومن يعيش على أرض قطر. فالأضرار حقيقة اشتملت أضرار مادية وأضرار معنوية، وأسس هذه الأضرار الإخلال بالعقود، الإخلال بالاتفاقيات. هناك عقود بين التجار القطريين وتجار دول الحصار سواء في السعودية أو في الإمارات. Thousands of violations caused by the actions of the blockading countries were recorded by the National Human Rights Committee. In total, approximately 11,387 cases affecting the four country citizens residing in Qatar at the time of the blockade took place. These cases include 1,954 violations of the human right to work, 706 violations of the human right to education, 6,474 violations of the human right of family reunion. In addition to crucial violations of human right for free movement and residence, and even ownership rights. The unjust measures have seriously impeded the lives of thousands of families, including Qatari citizens residing in the blockade countries. أدت هذه القرارات وأدى هذا الحظر الجائر إلى انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص. فعندما نتحدث عن 11,000 أو ما يزيد من مواطنين دول الخليج متواجدون في قطر، ونتحدث بأن هناك انتهاك واضح وصريح للحق في حرية التنقل، حرية الإقامة، وكذلك حرية التملك، فنجد أن هذا القرار أو هذه القرارات الجائرة انتهكت حقوق هؤلاء المواطنين. These measures also violated the human rights to health, freedom of press, and freedom of opinion and expression, as the blockade countries have demanded the shutdown of all media outlets funded by the State of Qatar, including sports channels. The High Commissioner is extremely concerned by the demand that Qatar close down the Al Jazeera network as well as the other affiliated media outlets. Whether or not you watch it, like it, or agree with its editorial standpoints, Al Jazeera's Arabic and English channels are legitimate and have many millions of viewers. The demand that they be summarily closed down is, in our view, an unacceptable attack on the right to freedom of expression and opinion. But to insist that such channels be shut down is extraordinary, unprecedented, and clearly unreasonable. If it were to actually happen, it would open a Pandora's box of powerful individual states or groups of states, as in this case, seriously undermining the right to freedom of expression and opinion in other states, as well as in their own. Freedom of worship and religious practices were not spared from these violations.
Qatari citizens and residents were prohibited from performing their religious rituals. It escalated to a different level, where even animals did not escape the impact of the blockade. Thousands of Qatari-owned camels were expelled from Saudi Arabia and forced to trek across the desert in harsh weather conditions. Many arrived in miserable shape, while others suffered severe injuries, causing them to perish. الحلال خرج من السعودية في منطقة مفتوحة، والناس تعرف الناس هذول الحلال هم مو بكل واحد حلال بروحه. نتكلم مثلا عن 12,000 أو 8,000 أو 9,000 كلها مخلوطة مع بعض. بعض الناس يعني إلى الآن وهو قاعد يدور حلاله ما لقاه، ما يدري هل هو مات، هل هو ما زال تايه، ما يعرف. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بعمل تشكر عليه، لكن مثل ما قلت في بداية الحديث هذه اللجنة هي اللجنة الرئيسية التي ستصب فيها كل القضايا، سواء كانت قضايا أفراد أو قضايا مؤسسات، سواء كانت قضايا للقطاع العام أو قضايا للقطاع الخاص، سواء كانت قضايا للدولة أو قضايا إلى أي جهة كانت. هذه هي اللجنة المركزية التي ستصب فيها كل القضايا ومنها ستخرج كل القضايا. هناك دعاوي ترفع في الداخل، وهناك وتنفذ في الخارج، وهناك دعاوي ترفع وشكاوي ترفع لدى هذه المنظمات، وقد ترفع إلى محاكم دولية. هذا مش حصار، عدوان، لأن الحصار دائما يسمح فيه بالأغذية، يسمح فيه بالأدوية. هنا منع جميع هذه الأمور منعت. Horrendous violations of the international covenants on economic, social and cultural rights and the international covenants on civil and political rights of 1966 were also documented by many international organizations. I am alarmed about the possible impact on many people's human rights in the wake of the decision by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt and Bahrain to cut diplomatic and economic ties with Qatar. Toujours, je le répète, sans exception, il y a violation pour la population victime du pays boycotté, mis sous sanction, de violation de ses droits économiques, sociaux et culturels et bien sûr de son droit au développement autonome. Notre comité s'est surtout préoccupé de savoir comment fonctionnent les sanctions unilatérales, comment elles s'articulent techniquement. The international order is sabotaged when states unilaterally impose sanctions or blockades on other states without Security Council approval. This entails grave violations of fundamental principles of international law, including the freedom of commerce, freedom of navigation, and the principle of non-interference on the internal affairs of states. How to correct the negative impacts? First, by the immediate termination of sanction. The blockade countries and Egypt have failed to deliver any evidence to support its blockade against the State of Qatar to the Human Rights Council. Moreover, the Council's Advisory Committee condemned the illegality of the blockade and its total breach of all applicable laws. The effect of this illegal blockade on human rights infringements and violations continue to this day. However, Qatar did not take any similar or retaliation measures against the four countries or against these countries' citizens living in Qatar.